Assalamu alaikum everyone, barkanmu da warhaka, sunana Maryam. Yau insha Allahu zan yi gargaɗi ne, gargaɗi kuma da babban murya. Kusan ce information is power. Sai users ɗinku su zo a website ɗinku su yi register da information ɗinku because kun ga website ɗinku yana collecting informations, sannan ma kuma yana sharing informations. Yanda yake collecting information shi ne kun ga dole user zai yi register da information ɗin shi, suna, phone number da sauransu. Wanda idan bai sa na gaskiya ba ku kanku za ku fara zargin shi. Dole ya sa information ɗin gaskiya in har yana so ya yi transaction peacefully ba tare da an zarge shi ba ko scammer ne shi ko wani abu. Sannan kuna sharing ɗin wannan information ɗin misali a Monify. Kusan kuna sharing ɗin wannan ne saboda duk sanda user ya yi connecting website ɗinka da Monify, wannan sharing ɗin information. Duk sanda user ya register a website ɗinka, Monify ma zai samu wannan information ɗin saboda ya buɗe mishi account. So amma duk wannan sharing ɗin da collecting ɗin da sharing ɗin bai isa ba. Wai sai idan kuna zargin wani user ko ba gaskiya ba ne ko scammer ne ko ya zo ya register da informations da ba wannan real ba, sai ku yi kawai screenshot ko kuma ku yi screenshot ɗin sunayen wannan users ɗinku. Ku je kuna yin sharing ɗinsu a groups ɗinku wanda nan kuna taimaka ma junanku wurin update na video haka da sauransu. Wannan ba daidai ba ne, ba daidai ba ne. Kai ka ga mutum ya ɗauki information ɗin user ɗin shi, ga suna, ga number waya complete, bai rufe ba fa, ga number waya complete, ga email address complete, komai ya ɗauka ya je ya yi sharing, wai yana so abokanan kasuwanci su taimaka su duba mashi in haka ne. Wannan ba daidai ba ne ba. Privacy policy shi ya sa duk lokacin da za a ɗora muku app ko kuma ku zo ku ɗora application a Play Store, dole akwai inda za a cike wannan information ɗin na data safety. Saboda wannan information ɗin in har ya fita, wani yana iya ɗaukar wannan information ɗin na user ɗinka ya ta yi abin da ba daidai ba. Sannan a zo a zargi user na ka sa shi cikin haɗari kenan. Ba daidai ba ne ba gaskiya, ba daidai ba ne ba. Information ɗin users ɗinka sun yarda da kai, sun baka amana, sun rubuta information ɗinka ɗinsu a site ɗinka, so ka tabbata ka ajiye masu shi safe. Kamar yadda za ka ajiye masu kuɗinsu su zama safe a website ɗinka, haka ka tabbata information ɗin users ɗinka su ma ka ajiye masu su zama safe. Su tabbata cewa suna amfani da website ɗinka ne da kwanciyar hankali ba tare da tunanin komai ba. Wannan shi ne, amma ɗaukar information ɗin mutane users kana sharing ba daidai ba ne, kwata-kwata ba daidai ba ne ba, ba daidai ba ne ba, babu shi a ƙa'idar internet, babu shi. Yanzu misali yanzun nan da zan rubuta number waya ko kuma zan faɗi number waya a video nan da nake yi, YouTube za su cire min video ne, ba za su bari in sa ta ba saboda ko da number wayar ta wuce saboda wannan privacy ɗin. A kula da Allah. Sai mun haɗu da ku.